A very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is People, Power and Politics. My name is Emmanuel Gona. Na kama kawaida, siasa endelevu ndio mpango mzima ambao tunaenda kuongelelea. Siku ya leo tutakuwa wengi sana wa maneno. Of course tuko bado kwa sabasaba moods. Nakumbuka demonstrations zile za sabasaba. Lakini kabla tuingie hapo ndani tu nipende kukushukuru mpenzi mtazamaji kwa kuweza kujiunga nasi kila siku ya juma hapa ndani ya Vito Africa. Kumbuka huwa tuko live kila siku ya juma ndani ya Vito Africa YouTube channel, na vile vile unaweza kutufuatilia kupitia social media platforms zile zingine zote tu. Nasikia siku hizi watu wako wanahitaji threads na hizo zingine nyingi sana, so unatupata pale Vito Africa, pale Twitter at Vito Africa 1, Facebook page at Vito Africa, TikTok at Vito Africa. Zidi kujiunga na sisi na usisahau kushare pia na marafiki, majirani, ili kwamba mambo yetu yote haya ambayo tunaweza kuongelea ndani ya studio zetu basi yaweze kukufikia kwa uzuri tu. Na mturudi pale kwa SABASABA demonstrations ambazo zilikuwa ile siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Maybe just before we get into it, sijui kama kuna mtu atakuwa anakumbuka, je, sabasaba ilianzia wapi ama kwa nini ikawa sabasaba pale? Basi pengine tuangalie tu historia tu fupi. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1990. Watu ambao hawaelewi Kiswahili, that's 7th July 1990. Kulikuwa kuna hizo demonstrations, nationwide demonstration, ambazo zilikuwa zimekuwa organized, ama wenye walikuwa naongoza au walikuwa ni wanasiasa, and it was basically to ensure that Kenya inakuwa na free elections. Remember kuna ile time yenye ilikuwa mtu ukifanya ngoe umefikiwa hapo na mzee mzima Daniel Toroitich Arap Moi, wakati ule ukaitwa rais alikuwa anaitwaje, kuna ile zile news za KBC zilikuwa zinasema mtakatifu rais Daniel Toroitich Arap Moi. Yeah. So hiyo time ikawa hakuna sai nyingine tofauti hapo, lazima utii ile design zenye wao wanataka. And so ilipofika hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 1990 pale, bwana mmoja hivi anaitwa Kenneth Matiba na mwingine alikuwa akiitwa Charles Rubia, wakamwona hii lazima tu kasonge vile ambavyo tunataka, lazima tusikizwe sisi kama wananchi. So they organized for a free elections demonstration. It was a nationwide demonstration, but of course hainge happen kama wao wako kwa street, hainge happen hivyo. So wao walikuwa tayari washashikwa, wakawekwa ndani wakati hizo vitu zikiendelea. So at least solidarity ikaonekana pale na mambo ikachemka kuanzia hapo. So that's where 77 ama the sabasaba ilikuwa. Na ukiangalia katika historia imekuwa ikifuatiliwa tu kwa uzuri tu. Kumekuwa na vile ambavyo wanasiasa sana sana wamependa kufuatilia, mashirika yasiyo ya kiserikali pia yamekuwa yakifuatilia hiyo siku, sana sana wakipigania haki ya yule mnyonge. So tukirudi kwa sabasaba basi ya mwaka huu ambao ilikuwa pale siku ya Ijumaa, pengine swali ambalo tutakuwa tunajiuliza katika the SABASABA Demos is was it a success? That will be the simplest question that we will be asking ourselves. Was it a success? Because remember, after the 1990 nationwide demonstration, actually we now have do we have free elections? I don't know, but at least ilikuwa ilileta mabadiliko, ilileta mwamko mpya, na tukaona sasa kukaa kuna ile inaitwaje, ile competition yenye a healthy competition katika hiyo electoral process yote. So I do not know, sijui what was your take, was the SABASABA demonstration a success according to you? Of course tuliona the most of the civil society organizations walikuwa wameingia pale street, na walikuwa issue kubwa ni ya njaa. Kuna wale walisema it's njaa revolution now, vitu kama hizo. So watu walikuwa wameingia street pale, na issue kubwa ilikuwa, kilio kikubwa ni maisha yakaweze kurudi pale kwenye ambapo kila mwananchi anaweza kuafford kwa urahisi zaidi. So
tukiangalia tu vile ambavyo ilifanyika, of course some counties ziliweza ku take part kwa hiyo, but was it a success? I do not know. Pengine ni wewe mpenzi mtazamaji unaweza kutuambia kama it was a success or not from your end na vile ambavyo uliona. I had a privilege of talking to one of the organizers wa the demonstrations pale Nairobi. So he was happy, by the way. Hiyo siku tu ikiisha, he was very happy. Aliniambia tumeingia street, tumeingia Nairobi, tumeingia Kisumu, tumeingia wapi. Yeah, so he was actually glad that it happened. Of course, tukiulizana to whether it was a success or not, I think the first thing yenye tunaweza iangalia kama success ni ile ya kwamba at least it was people went for the demonstration. Unajua ukipanga kitu alafu isipokuwa kabisa, that's could be a failure maybe. Lakini sasa wakati umepanga na ikawa, then it simply means that hiyo imeweza, right? So that was a success in some way. Sijui kama successes tutakuwa tunaiangalia na vipi. Mpenzi mtazamaji unaweza kuangusha comment yako pale kwa comment section, alafu tukaweze kuangalia zaidi. So Mheshimiwa Raila Odinga pia akaweza kuingia hapo ndani ya CBD, that's what I saw. So I think wale wenye watakuwa wanaongelea success, probably that would be a success pia, kwamba Raila Odinga aliingia pale street though. Akaingia pale na kukawa na maongezi. Of course from there kukatolewa, inaitwaje ile, kulikuwa kumevumbuliwa ile ya kwamba they need some signatures so that they can see William Samoei Ruto aondoke pale State House kama rais, aweze kutoka sasa wamngoe mamlakani. So those are some of the things that happened. Just before we look into the plans that are there, kwa kuingia hapo mbele, nimekwambia kwamba unaweza kuangusha comment zako pale kwa comment section, alafu tutakuwa tunazipitia. So tukiangalia pale, apart from hizo success zenye pengine nimetaja, nimesema kuna zile zingine nyingi ambazo unaweza kuwa uko nazo, utakuwa na share na sisi. But pia kuna vile vitu ambavyo I do not know kama pia inakuwa considered kama success. I'll just mention one thing. And I remember the other day, sikumbuki ni lini, but we were having some random discussions here, and we were asking ourselves, do we have peaceful demonstration? Peaceful demonstration in our dictionary kama Kenyans, does it exist? And I think most of us were saying that haiko, we do not have something like peaceful demonstrations in Kenya. And yes, guess what? It happened vile tumezoea. At least, sasa kwa sababu this is English, at least 6 people died during the SABASABA demonstrations. At least 6 people died. I know from ile perspective ya wanaitwaje, the activists, tunaweza sema that is a success, kwa sababu hao walikufa wakipigania haki, ama vile ambavyo tutaidefine, but I do not know. And that's why I've said, if you know of any success that really happened during the SABASABA demonstrations, kindly share with us pale kwa comment section, alafu bila shaka tutakuwa tunakuwa nao. Lakini 6 people died. I want you to imagine this. This is your brother, this is your sister, this is your father, this is your mother. Ameenda kwa demonstration and he's no more from the demonstrations. So tunaweza angalia hivyo. Pia unaweza angalia from ile lens yako ya kwamba, remember nimesema what is was it a success? Was it a success? So if it wasn't a success, pengine utatupatia sababu. If it was a success, pia utatupatia sababu, ili kwamba tuone vile ambavyo tunasonga vizuri. So after hiyo sasa venye imeenda hivyo, of course lazima ilikuwa ipangiwe what next. Unajua Kenya kukiwa na demonstrations tu nyingi, lazima kukuwe na mipango kabambe baada ya hizo demos. Ni nini nyingine yenye itafanyika? Tumesema la kwanza, kuna hiyo plan ya kupata zile signatures sahihi zile kutoka kwa wananchi, ili kwamba tuone kwamba Bwana Ruto pale anaondolewa pale mamlakani. Na pia nikawa nasikiza leo watu wengine huko wakisema sasa hiyo itakuwaje? Last time kulikuwa kuna signatures, jamaa wakachora ng'ombe, wakachora paka pale, alafu zilipofika kule kaambua hizi ziko null and void. Unajua kizungu ile yenye tunaweza shika rahisi. So ikaambua hizi hazifai bwana, hizi hazifai. So
kumekuwa pia na hiyo fear ya do you think kwamba itawezekana kwamba tukaweze kumanage watu watamanage kweli kupata hizo hizo signatures zenye zinatakiwa, ama kutaendaje? But pia I think the other time pia tulikuwa tumeadvisiana hapa kwamba as Kenyans is very important tuweze kusoma katiba na tuielewe vizuri, because wakati tunapoielewa tutajua hizi vitu ni nini kinaweza fanyika ili nini kifanyike. Venye tu tunaambiwa iko katika katiba inaturuhusu kwamba tuweze kuandamana na tunaelezewa kabisa ni vipi tunatakiwa kuandamana, lakini sijui kama sisi tunaenda kwa hivyo ama tunaenda kwa mambo yetu. So the plans thereafter were one, get signatures. I'm told mpaka 15th, the deadline is 15th kind of so by 15th kawe kashafungwa na si unajua hizo vitu zinakuwa ni vitu, yule mwenye ana lead Raila Odinga is a big name, ama namna gani wapezi watazamaji, is a big name, so lazima tu hizo zitapatikana na maybe zikuwe forwarded kule kwenye zinatakiwa kuwa forwarded. Another plan was there must be a demo, another demonstration on Wednesday. So just a slight talk on the Wednesday demonstrations. So now we have this guy anaitwa the interior CS Bwana Kindiki mwenyewe pale. Yeye ameangalia sasa ile demonstrations za Wednesday, na imagine amesema demonstrations sasa is terming the demonstrations as a security threat, mpenzi mtazamaji. So it's a threat, and so ameadvise, unajua sasa huku ndio tunatakiwa tuangalie with respect to, in mathematics, with respect to the 6 people who died. Amesema the demonstrations now are actually a security threat, and he has advised wale ambao wako na hizo plans za kufanya demonstrations waachane nayo kabisa. Yeye amesema achaneni nayo kabisa, acha kufikiria hiyo maneno kabisa, futa hiyo fikra. That is what amesema yeye. So sijui pia hiyo nayo tutaiangaliaje. Do you think it's fair enough yeye kusema kwamba mambo ya demonstrations yaachike because it's a security threat, ama unafikiria ikoje? Because ama ame overlook 6 people, watu 6 tu. Pengine tukiangalia watu 6 tu tutasema watu 6 hiyo ni kawaida, watu wanakufa wengi na malaria. Sometimes back nilisikia watu wengine wakisema hivyo, watu wakikufa kwa hizi ni kidogo, lakini kwa malaria hatuambiwa na kufa ngapi kwa siku. So I do not know. Hiyo ni it's between you and yourself, na pia unaweza share na sisi pale kwa comment section. Just before maybe I move into something else, allow me to go through your comments, ndio sasa tuwe at par. Naona Karisa Mashaka pale amesema following, thank you so much, na karudi pale akasema kwa sasa tunasubiri tu kuweka signatures. Asante sana Karisa Mashaka. I know Karisa Mashaka is a big man kule kwa hiyo league, na najua utaweka signature, lakini usichore ng'ombe ndio zikaambiwa haziko valid. Then Madaraka Katana amesema following, I'm not sure kama ilikuwa successful. Removing a sitting president in Africa does not only need signature. Bila shaka Madaraka Katana atakuwa amesoma katiba kidogo pale akaielewa, and I think pia unaweza tueleza zaidi pia. Though naona comment nyingine pale amesema bado wako na process ndefu sana. I'm saying it was a waste of time. Madaraka is saying it was a waste of time. That is Madaraka Katana, not me. So according to Madaraka Katana, remember the question is, was it a success? The SABASABA demonstration, was it a success? So Madaraka Katana there is saying to him it was a waste of time. It didn't go through according to venye yeye alikuwa anatarajia ama vile watu walitarajia. So according to him, na pia amesema kwamba kutoa president kidogo kuna processes nyingi ambazo zinatakiwa kufuatiliwa, si ati utakaa tu useme ni hivi peke yake alafu iwe. Thank you so much kwa kuzidi kutupatia. Na najua Madaraka pia unaweza kutuambia kama on Wednesday kama una plan kuenda maandamano, unajua kwenye huko sahihi unaweza enda maandamano. So back to the other thing, I think again with respect to unajua watu wakienda kwa maandamano walikuwa wamesema ni stories high cost of living, and I think
vitu nyingi pia zilikuwa zimeweza kuhusishwa sana na the Finance Act. Remember last week we had a session ambayo tulikuwa tunasema we were looking at this big name Okiya Omtata. You remember that? Kama umesahau pengine utakuwa unarudi pale ukaweze kuangalia tulikuwa tunasema nini, ama ujue tu Okiya Omtata ni nani. So kumbuke kwamba alikuwa amefika pale kotini kwa sababu tulisema we are now in another financial year 2023-2024 ambayo ilianza tarehe 1 mwezi wa 7. So we are 10 days into that new financial year. But kulikuwa kuna ile Finance Act 2023 ambayo ilitakiwa kivyovyote iwe itakuwa inaanza tarehe 1 mwezi wa 7, ambapo hiyo ndio itakuwa ilitakiwa iwe inatuelekeza katika mipangilio yote ya kiserikali. Yani maisha yote hapa ndani ya nchi ilitakiwa ikuwe at least inakuwa na mwongozo kutokana na the Finance Act 2023. Kumbuka nimesema maisha kwa sababu maisha ni mipangilio na mipangilio ni pesa. Na tukisikia finance ni pesa, mambo ya budgeting na vitu zingine zote zina fall under hiyo. So ikakuwa iko suspended pale the Finance Act kwamba haiwezi kutumika kufikia wakati huo. I think High Court walikuwa wamefanya hivyo na kwamba ilikuwa imepewa hadi siku fulani. Na basi kufikia leo, mpenzi mtazamaji, habari ambazo zimetufikia ni kwamba the High Court again declined to lift the conservatory order against the Finance Act. So bado iko pale pale, suspension imeendelea. We cannot use the Finance Act 2023. However, kumekuwa na sijui kama ndio inaitwa provincial. Unajua misamiati ya kotini inakuwa na mambo yake. Sisi kama Wakenya tumezoea tusikie mdogo ndogo kama null and void na vitu kama hizo. But the file has actually been forwarded to CJ. I think we all know CJ Martha Koome. Anaitwa Martha Koome, ambaye atakuwa na set up a 3 judge bench. Unasikia hiyo ni ya mabench ambao sasa kura mbili zikipita hivyo ndio hivyo kitu kama hiyo. That's what it means na hiyo 3 bench. Last time ilikuwa 7 bench, vitu kama hizo zinakuwa odd numbers. Ndio ile moja ikipita ile nyingine, hiyo story ishafungika hivyo. Na hapa pia pengine kiswali tu kidogo tunaweza jiuliza, do you think this is a bright side for Kenyans? Now that sasa the suspension imezidi zaidi, ikafikia sasa pale imefika kwa CJ pale, na itakuwa inaketiwa pale na bench ya wale majaji watatu. Do you think this is a bright side for Kenyans? Remember that Wakenya wengi hapo tumekuwa tukiongelea pia about the finance bill. Wakati rais hakuwa amesign bado, tuliongelea kuhusu finance bill, tukataja mambo ya inaitwaje ile housing levy ambayo ilikuwa imeleta utatanishi mkubwa sana, na mambo ya tax pale tumesema mambo ya gani ilikuwa ni fuel pale. Watu wengi wakaleta fujo nyingi sana. Nakumbuka pia kuna jamaa zangu wa karibu sana walikuwa kidogo waanze kunikasirikia, sijui sahihi wako upande gani, lakini ndio hivyo sasa. So do you think it's a bright side now that kuna hiyo suspension na pia the file has been forwarded to CJ? Do you think maybe itakuwa sasa inaleta mwelekeo mpya? And again, if we are to relate that with the demonstrations that bado zimekuwa planned for Wednesday, what would be the best way to deal with these issues? Tukiangalia kama Okiya Omtata tu ameenda kotini akafile ile kesi na Finance Act. Yani imagine kitu ambayo ilikuwa Iran Kenya mzima ikakuwa ikasuspendiwa kidogo. Sasa hii suspension imeongezeka mpaka imekuwa forwarded to CJ. Don't you think that is the way that Kenyans need to follow, rather than kuenda kwa demonstrations maybe ndio tupate hao watu 2, 3, 6 wamekufa? Just asking, don't you think we can go that way? Because kama imefikia hapo, kwa nini hiyo crew yote pengine isifuatilie hivyo? Alafu kumbuke kuna hiyo swali ya is this a bright side for Kenyans? Pengine naweza taja tu vitu kidogo ambazo pia nimekuwa nikipitia kwa mitandao. I know most of the Kenyans, tuseme tu most, because ni most of the Kenyans wamekuwa kijiuliza ama wakisema, je, hatumjui Martha Koome ni nani? Koome ni yule haizi badilika. So I can sense Wakenya wengi tu wanahisi kama ni kuvunjika moyo vile kwamba
hiyo kesi imeweza kusukumwa kule kwa CJ, na kwamba wanahisi kama hakuna chochote kitakachofanyika, hivyo basi itakuwa pengine ni muda tu umeweza kupotezwa pale. Lakini nisiseme tu mengi hapo, pengine utakuwa unaweza kushare na sisi maoni yako kuhusiana na hilo. Is this a bright side for Kenyans? Unaweza tuambia, was the Sabasaba demonstrations a success or not? Utupatie pia na sababu zako, ili kwamba tuweze kuona vile ambavyo tunavyosonga. Kumbuka kwamba huwa tunakwambia kila siku kwamba wakati tukiwa hapa, tuko hapa tu kuhakikisha tunasaidia jamii nzima kwa jumla, na ukumbuke mambo haya yanaweza they are actually affecting us in one way or the other. Kumbuka mambo yakiwa mazuri ni mazuri kwetu sote kama wa Kenya, mambo yakiwa mabaya ni mabaya kwetu sote kama wa Kenya. Kenya ni jamii moja, sivyo? Allow me to go through at least a comment ambayo pia nimeiona imefika pale, alafu tutakuwa tunaenda kumalizia pale. Naona Patrick Kilumo amesema following keenly. Thank you so much Patrick Kilumo. Patrick Kilumo amenikumbusha wakati fulani wakina KK wakiwa hapa from Arusha, Kenya. I hope you'll be coming to our studio soon, Patrick and the Arusha family. Thank you so much. So maybe wakati tukifikiria na kuona vile ambavyo tutakuwa tuna react on the success story kama iko on the Sabasaba demonstration, more specifically ya huu mwaka. Remember tumetaja zile zingine zenye zilipita. Nakumbuka kuna ile time nyingine yenye ilikuwa ni baba while you away. You remember that? So ya juzi, je, was it a success or not? You also give your reasons. And of course, looking at the way High Court decline ile lift na ikafile forward the file to the CJ, do you think is a bright side for Kenyans? Ama ni stories zile nimeona wa Kenya wanasema hizi ni zile stories zenye tuwezoea bwana, alafu wa Kenya ni wale wanatumia mpaka zile memes wanakuambia sisi si wajinga bwana. So jamaa wameamua aseme hivyo. Tukienda kumalizia tu, nimeona kuna comments zingine ambazo zimeruka pale, na huenda kienda kumalizia kule sitakuwa nikirudi tena kwa comment. Naona Nelson Sifuna pale amesema we have a long way to go politically as Kenyans. I think the president should be given time and space to execute his ideas. That is what democracy entails, the will of the people. But the will of the people, Mr. Sifuna pale, the will of the people, bado will of the people ni wale waliona kudemonstrate, ni people bwana, na ni wengi by the way. Remember tumesema hapa, nikianza kusema nilisema tu Raila Odinga has a big following. Now we cannot assume that. He has a big following. That's a fact. So wakati akisema ni signatures, hizo signatures zitapatikana tu. Akisema milioni 10, milioni ngapi, hizo zitapatikana tu. Zitapatikana. So huko pia ni following, but yeah, I love the comment that probably we need to give the president quite some time. And I know mostly hiyo kitu bado huwa ina trickle down to mpaka kwa ngazi za chini tu. I think mostly you do not expect any leader aingie tayari na changes zikue tu immediately. Though that's my perception. Sijui mpenzi mtazamaji wewe unadhania vipi? Na tunafanya nini? Tunaheshimu sana maoni yako. So thank you so much. Tena akarudi pale akasema by the court suspending the bill, it gives room to the executive not to be able to implement its manifestos, na Wakenya wataumia. Yes, that is the other side. Hiyo sasa ni according to Sifuna hapa, and that comment ni kwamba it might not be the bright side for Kenyans. That maybe your delay ina affect at some point. Probably yeye atakuwa ameangalia side ya mishahara pengine. Unajua inaweza fikia time ya mishahara kesho hapa tuambiwe sasa tutalipa vipi, na hata act yenyewe ilikuwa suspended. Waambiwe hatuwezi tumia ile ya 2022-2023. Though according to Omutata alisema we can still use ile ya 2022-2023 mpaka hiyo kitu ikuwe sorted out. And remember, Omutata kuenda kule, yeye issue yake haikuwa ati ni issue ya kwamba sijui semekane haifai. He said he believes that kuna vipengele, some clauses ambazo they are very important and Kenyans deserve such things zikuwe. But
the only issue is some clauses. Remember last week, and that's why I'm saying, kama ukiangalia last week, nenda tu ukaifuatilia vizuri. Remember he was arguing out that initially before the amendments, the act had 84 clauses. After the amendments, it went up to 102 clauses. So among the questions that he was asking is, hizi zengine hapa zimetokea wapi? Around 18 clauses zimetokea wapi? Je, Wakenya wanazijua? Ziliwekwa na nani? From 84 to 102. Kwa nini ilifanyika hivyo? And issue nyingine ilikuwa yake ni ile ya levy. It should be inaitwaje, mtu apende yeye mwenyewe, isikuwe ya lazima, si ndio? So hizo tu ni among zile issues ambazo alikuwa yeye amezitaja, na nimesema kama hukuzijua vizuri, you will always find some time for yourself, uende ukaangalia ukia mtata last week on Monday during the People Power Politics session, tulikuwa tukiongelea hiyo. So pitia pale tu ukaweze kuangalia, ujue hiyo Finance Act issue iko wapi. Pia unaweza ingia ndani zaidi ukataka kujua effect sasa za kuwa suspended, kama venye nani hapa Sifuna amesema. Inaweza kuwa sasa itakuwa na negative impact kwa wananchi as a whole, kwa sababu kama imesimamishwa, huenda itafikia time tuambiwe services fulani haziwezi patikana kwa sababu ya hiki. Na pia ikumbukwe kwamba pia alikuwa ametaja kwamba EPRA pale, baada ya kuongeza mafuta, ilikuwa makosa, kwa sababu if it's suspended then it means hakuna mtu mwingine yeyote anafaa kuifuatilia hiyo mpaka ipitishwe. So issues ni kama hizo. Alafu ya mwisho kabisa pale akasema the will of the people was manifested in the ballot box. Thank you so much. Mi wacha nisiendelee zaidi ya hapo. Nitakuwa namalizia tu na habari njema tu kwa wanakilifi ambao Governor Mung'aro, si wanakilifi peke yake, but wanakilifi wale wanaopenda na kuenzi mazingira. Na nafikiria nafurahia sana nikisema hivi, kwa sababu niliona watu kama kina Patrick Kilumu wakifuatia. Kwa hiyo najua ni kitu ambacho itawafurahisha zaidi kwamba Governor Gideon Maitha Mung'aro, governor wa Kilifi pale, he has actually approved the Kilifi County Climate Change Act 2023 after imefanywa some amendments hapa na pale. Na najua pia kuna habari zile ambazo zimetufikia kwamba probably zile ward committee za climate change, basi siku ya kesho zitakuwa zina meet ili kwamba wakaweze kupitia pengine na kuanza kuweka mikakati as early as now, kwa sababu unajua tulisema climate change ina to affect sisi wote, na we need to take some immediate action as soon as now. Mpenzi mtazamaji, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kujiunga nasi tangia mwanzo wa kipindi hadi mwisho sasa, na nikushauri tu uzidi kutufuatilia Vito Africa kupitia mitandao yote tu ya kijamii. Ukumbuke pia kule kwa threads pia tunaingia, kwa hiyo usichoke kabisa kututafuta katika kila mtandao. Tuonane tena siku ya Jumatatu katika kipindi cha People Power and Politics ukiwa nami Emmanuel Gona. Kwa heri sana.